மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி புதுச்சேரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி ஏற்பாடு செய்திருந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019 என்ற தலைப்பின் 3 நாள் பயிற்சி வகுப்பு புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் இம்மாதம் 27ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. பயிற்சி வகுப்பை முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் புதுவை மாநில உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் 𝐶𝐈 சரவணகுமார், முன்னாள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் தேசிய நுகர்வோர் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவருமான மாண்புமிகு ஏ.பி. ஷாஹி, போபால் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் விஜயகுமார் மற்றும் ராஞ்சி தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அசோக் ராமப்பா பாட்டில் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முதல்வர் சீனிவாசன் அவர்கள் எழுதிய கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இன் தி மாடர்ன் ஏஜ், சேலஞ்சஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சார்ந்த 45க்கும் மேற்பட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். Now this training program has been designed in such a fashion that we have provided you with simulation exercises and field trip, including interaction with Auroville consultancy, to provide you a comprehensive understanding. We have resource persons, renowned resource persons like President NCDRC. We have sitting judges of High Court who will be addressing you. The most important aspect of the training program is that the 4 participants from 4 states and union territories, they are together to share their experiences and best practices, which hopefully will make this program a success. I welcome you all on behalf of Government of Puducherry and Dr. Ambedkar Government Law College to participate in this training program and make it a learning success. Thank you so much. So basically an alumni of the institution, and he is a supporter, helping in all endeavors, whatever is happening in Government Law College. And I just want to narrate 1 or 2 instances where, so his help is invaluable to Government Law College. The 50 years of old law college is able to function well, and it is in the limelight of the entire nation is only because of the support extended by our Honorable Chief Minister. So we have a scheme. So when Chief Minister felt that the students of Government Law College after the completion are not able to get their proper placement, and there are no more companies here, he said, why not the government take up the initiative? And accordingly, a scheme has been framed wherein 10 interns legal interns are selected, and all the 10 interns are paid 9,000 rupees per year, and it is for a period of 1 year. So this is a special scheme available only in Government of Puducherry compared to other states. And number 2, we have also the PG program, wherein on completion of PG programs, when he discussed as to why there are no people after completion of PG either taking up teaching assignment or taking up other work, professional work, then why not we frame a scheme for that too? And accordingly, another scheme has been framed where rupees 25,000 per month has been given to 15 legal research assistants for a period of 2 years and extendable by another 1 year. So we have as of now 2 schemes operated by the government and supported by Honorable Chief Minister. So I think these 2 schemes are very rare. And one more thing I want to say now is the educational tour. So when education tour is arranged to visit Delhi, the students who are not able to go felt very unhappy, and they were also requesting the government to help. Said when people were able to go, because the department was paying them for those who are below the poverty line, and they were allowed to go on the funding of the Government Puducherry. But when other people are not in the same class on completion on the 5th year, they are not able to go, then he felt that why not we support them. And accordingly, from the Chief Minister Relief Fund, he started giving. And now all the students on completion of 5th year are able to visit Delhi and visit Parliament, Supreme Court with the gracious help of our Honorable Chief Minister. So this is one thing. And one more thing, to improve the quality of legal education,
when all the other states are having national university, and he felt that why not we have a national university? And a proposal was mooted out on his advice to convert the existing government law college to national law university. But then, when some people requested, and they had grievances that the existing tariff, that is fee, will go up. Because as of now, I think in the entire country, per year 2,500 rupees. It is nowhere in any other part of the country. 2,500 rupees is the fees for the students. And even for medical, there is no fees at all. And all that is only with the help and support of our Honorable Chief Minister. So he said that those who are in the below poverty line are able to study, let us not disturb. So that the college continue as it is. And we will start a separate national university. So accordingly, he has ordered for 26 acres of land. And the proposal is on. And the principal law college is the nodal officer for that. And the work is on. Bill is prepared. And I think in the coming years, with the support of this support and help, the National University Puducherry will emerge. So all that the Chief Minister, it shows that the Chief Minister's keen interest to Government Law College and to promote the legal education. Apart from that, as an alumni, he is repaying to the Government Law College. He studied here for 3 years after graduation. Now he recalls everything and he wanted to do something, and he is doing more and most as far as a Chief Minister is concerned. And sir, your help to the institution is invaluable, and we keep on record, and we keep our gratitude for the Honorable Chief Minister. And at this point of time, on behalf of the Government Law College, on behalf of the faculty members, on behalf of the students of the Government Law College, we extend a hearty welcome, sir. இந்த ஒரு அருமையான லா காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வர்றது தான் என்னோடய லைஃபோட ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் படிக்கும்போது ஒரு 2-3 விஷயங்கள் மனசில் வச்சுருந்தேன். லைஃப்பில் ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட், ஏதாவது ஒரு எல்லை நமக்கு இருக்கணும்னா நம்ம படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக உட்கார்றது தான் ஒரு பெரிய ஒரு கிரேட் ஹானர். நான் அந்த கடைசியில் பசங்க கூட உட்காந்துருக்கேன். அப்புறம் ஆஸ் அன் அட்வொகேட்டாக ஸ்டில் ஐம் ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட். ஸோ ஆஸ் அன் அட்வொகேட்டாக டிக்னிட்டரிஸ் கூட உட்காந்துருக்கேன். இன்றைக்கி எங்கள் காலேஜோட அலுமினி, எங்கள் பாண்டிச்சேரி சிஎம், அவர் கூட பக்கத்தில் சேரில் உட்காரத்துக்கு ஒரு இடம் கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு லா காலேஜ் தான் பெரிய ஒரு காரணம். உண்மையாக நான் நிறைய உண்மைகள் சொல்லணுன்னா உண்மையாக கோட் போட்டால் தான் போய் சொல்லுவேன். நிறைய உண்மைகள் சொல்லணுன்னா இந்த லா காலேஜ் கொடுத்த ஒரு இடம் தான் இந்த ஒரு மேடையும், இன்றைக்கி நான் இருக்கிற ஒரு பெரிய பதவியாக இருக்கட்டும், எனக்கு இருக்கக்கூடிய சொந்தங்களாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கி இந்த ஒரு பெரிய தொகுதியோட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்னால் அதுக்கு என்னோடய அடையாளம்ன்றதுனா சம்பத் வக்கீல்ன்றது தான். அங்கீகாரம் என்னாலும் ஒரு எம்எல்ஏவாக இருக்கலாம், ஆனால் அடையாளம் சம்பத் வக்கீல் தான் எனக்கு. அந்த ஒரு பேரை எனக்கு கொடுத்த இந்த லா காலேஜுக்கு, முக்கியமாக லா காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், இன்றைக்கி எனக்கு ஷால் போட்டது என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு விஜயன். அவன் படிக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு அவனே கேள்வியும் சொல்லிப்பான், அவனே பதிலும் சொல்லிப்பான். யோசிப்பான் அவனை பார்க்கும்போது எப்படிடா படிக்கிறானுங்க உனக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அவன் கூட ஒரு ஷால் ஷேரிங் பண்ணும்போது அதுதான் ஒரு கிளாஸ்மேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளார நான் இந்த சைடில் உட்காந்துருக்கும்போது இப்போயும் அவனை பார்த்தாலும் பொறாமையாக இருக்குது. அதே லா காலேஜில் லெக்சரரும் ஆகிட்டான். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பாண்டிச்சேரி லா காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் சொல்லலாம் அந்த காலேஜ். ஏன்னா 60 பேருக்கும் எங்கள் லைப்ரரியில் புக்கு கிடைக்கும். சார் சொன்னார் 2500 சொல்லிட்டு, என் நாலேஜ் தெரிஞ்சு 500 ஃபீஸ். 5 வருஷம் 2500 கட்டி நான் இன்றைக்கி ஒரு எம்எல்ஏவே ஆகிட்டேன். பெரிய செலவு நம்ம காலேஜில் கிடையாது. ஆனால் நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காலேஜில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. எல்லா ஒரு பெரிய தரம் இருக்கணும்னா அது வக்கீலாக மட்டும்தான் இருக்க முடியுன்றது என்னோடய கருத்து. ஏன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தா ஒரு இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் வக்கீல் படித்தா எல்லாமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும், டாக்டர் படிச்சிருந்தாலும் நமக்கு மெடிக்கல் வழிகளில் தெரிஞ்சிருக்கணும், அது மாதிரி ஈவன் திருட்டுத்தனமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். வக்கீல்னால் எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் வக்கீல் ஆக முடியும். அதுக்கு ஒரு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்மாக இருந்தாலும் வக்கீலாக தான் ஆக முடியுன்றது நம்மளது. ஈவன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும், லா மினிஸ்டரும் நம்ம லா காலேஜில் வந்தவங்க தான். ஸோ ஒரு பெரிய வரம் கிடைச்சா மட்டும்தான் வக்கீலாக முடியும்.
அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு ஃபங்க்ஷன், அதுவும் என்னோடய கான்ஸ்டன்ஸில் நடக்கிறதுல ஒரு பெரிய பெருமை. வாழ்த்துக்கள் கொடுத்தவங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு அளித்தவங்களுக்கும் நன்றி வச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். When Professor spoke with me, we want to conduct a training program, then we thought, why not you can conduct in this place only, because I was heading the consumer chair of Ministry of Consumer Affairs, Government of India. Earlier, all training program used to happen in IIPA, New Delhi, and I spoke with secretary, why not you give these trainings to the states and law schools, law universities, they can conduct the program, and they happily agreed, and throughout India, all the national law schools and other law colleges are conducting these types of programs. And this object of this program is very, very important. Why Government of India is spending money on these training programs? So if you look into the 1986 Act, I am giving you 1 or 2 minutes background why Government of India thought of these types of training programs. When CPA, Consumer Protection Act 1986 Act was there, and we studied on that. Since 2008, I am directly directly helping the Ministry of Consumer Affairs in drafting the legislation and other things. And during that time, we came out with 2 national surveys, one 𝐶𝐶 International Survey in 2012, and the one Indian Institute of Public Administration National Survey on Consumer Protection, how district commission and state commissions throughout India working. So on that basis, the government thought of amending the existed Act 86, and later there was the Supreme Court case, UP Bar Council case, wherein Chief Justice of India constituted a 3-members committee under the chairmanship of Justice Arjit Pashayat, a judge Supreme Court. So that 3-members team visited throughout India, all the states, state commission, district commission, they got the inputs, what are the loopholes or what are the challenges the members or commissions are facing throughout India. And on that feedback, again, the Supreme Court directed the central government to frame a rules for the especially appointment of the members and presidents. And 6 members committee was there. I was also among them. We drafted a rules and submitted the Supreme Court to the Supreme Court, and then Supreme Court circulated those rules to all the chief secretaries throughout India to adopt within 6 months. Majority have not adopted, but some states have adopted. Meanwhile, 2019 Act came into force. Whatever rules were framed, so those were in the Act. And when at the beginning, we thought of amending, when the 2008 to 2014, we were amending the 86 Act, not thought of a new legislation. So that's why we are working on the misleading advertisement, full power to execution power to the district commission, and some of the e-commerce. So some of the areas we concentrated. And later, 2011 bill was also there. And later when in 2014, new government came, and Ramvilas Paswan, Honorable Minister, he took charge. Then we started working on, instead of amending every section in the 86 Act, let us come out with a new legislation. So then we worked on the full the legislation draft, Consumer Protection Bill 2015. And in all the meetings, the central government invited all the stakeholders, and they took their views and improved on that. And when 2015 bill was introduced, it was referred to parliamentary committee. Again, 25 MPs of all the parties invited all the experts throughout India. Their inputs are taken. Again, report was submitted to the parliament. Again, it was reviewed. Then the Consumer Protection Bill 2018 introduced in Lok Sabha. Again, the election announced, bill lapsed, and ultimately Consumer Protection Bill 2019 came into force in July 2019. So this is the background, and always Ministry of Consumer Affairs concentrated on
the training of the members so that they, updating the latest changes in the society and transactions. Presently, Government of India is working on new areas like dark pattern, online transaction. Dark pattern is another misrepresentation these online companies does, and fallback liability principle. These e-commerce, Amazon, Flipkart, all those things are doing. Then online fake review. So we usually customers are purchasing, looking into the 5-star, 4-star. There are companies who are doing, giving fake reviews also on that, and service charges. Today, there is a meeting with the UN, United Nations, cross-border dispute settlement through online mediation that is happening today itself. So these are the new areas are happening, the ministry is working. So all the members should update on these information so that day to day, whatever cases comes, you are capable or able to handle these cases effectively. So these are some of the aspects I want to put before you. And this is the program is very, very important. And next 3 days, I hope it will be more fruitful. And you can take a lot of inputs from this training program, and you can inculcate, you can use it while whenever case comes before you, handle it very effectively and giving justice to the consumers. With this, I conclude. Thank you very much. The Honorable Presidents and members of the state commissions from 4 different states, and my dear young friends, the students of this college. It's indeed nice to see, particularly the students of this law college coming in good numbers and participating in a very, very important function, because this is a learning process. And I hope at the end of the 3rd year, some of you will be visualizing to become a member or the president of the consumer forum, either in Pondicherry or some other state, right, as you gain your experience. And that determination is very, very important for you to focus on your studies. I will not speak much about it for the students. I would like to give 4 propositions to the honorable presidents and the members of the state commissions. My apologies, I think I also recognize the presence of Mr. Pungiyappan, who is the chairperson of the Puducherry Commission. The 4 propositions that I would like to give is, as members, as chairperson of presidents of the forum, morning you go till evening you have work, work and work and nothing but work. At some point of time, you also need a break. And this opportunity, though it's called as a training program, I would call this as a misnomer, but it is also the best way of understanding what we want to do, right? And therefore, breaking the monotony itself is the first positive step. So when you are away from your work for 2-3 days, go freshened up with some input given by various experts. Possibly you will be in a better position to do something better than what you have been doing till yesterday. And that is the main purpose of such a program. The second thing is, particularly when regional programs of this nature takes place from different states, I would appreciate if somebody takes a lead and creates a WhatsApp group of all the participants. Because when you face a problem, best solution may come from one of your colleagues across the border. And I think that is the best way to create a network of people having identical issues before them to resolve. And so that it is possible for us to approach at not only the national level, as Dr. Patil was saying, that we have to look beyond borders for a global dispute resolution mechanism, and that too without crossing the border. Online mediation, online dispute resolution mechanism, on which possibly we'll speak a little later. That's the second proposition. Third one is equipping oneself. I think whatever be the age, morning I was discussing with Justice Sahi, brought a beautiful old book, right?
And, we keep on equipping ourselves, new knowledge. I think that is the purpose of every human being. Whatever be the role that you play, as a judge, as a student, as a teacher, even as a member of the house, a minister and the chief minister, we keep on learning from each other. The moment we stop learning, I think we cease to be human beings. And therefore, this is an opportunity for us to continue to equip ourselves to do things better in the years to come. Finally, the central objective of such a program is to inculcate a holistic understanding of consumer jurisprudence. And if you are also, it is not one-way traffic that only the resource persons will give. We are always open to inputs coming from the participants so that we are able to appreciate and develop our understanding towards the consumer jurisprudence. If all these things are done, I think the purpose for which we have assembled together will be thoroughly fulfilled. Except a few sections of IPC and Monopoly and Restrictive Trade Practices Commission to approach by the ordinary consumer. So government came out with this Consumer Protection Act, and everybody was a little bit surprised at the wording. We were also surprised when we were from civil supplies, we were reviewing the act and the rules. It's not a tribunal, it's not a court. It's a consumer protection. Although there is a seller also. But they were secondary. Primary purpose of this act was to protect the interest of the consumer, not as a court having power of the courts, but as a forum where the legal niceties or legal procedures are liberal and people can easily approach without paying much cost to avail these services, and where the members of the tribunal forum and president of the state forums and all, they can deliver quick justice. Because ultimately what happens is that consumer is going and buying a small piece of item, he gets defective piece or he gets cheated in one way or other. Normal judicial process is very cumbersome. He cannot go to police and spend more than what he has actually spent for purchasing the item. And also there is a penalty or compensation which he demands, which is not forthcoming. Then government thought that there should be independent forum having powers of the civil court, and they will be delivering quick justice. Of course, initially there was no infrastructure. It's like ancient history now. And in Pondicherry, with help of Honorable CM sir at that time, he was also Agriculture and Cooperation Minister, if I remember. And the entire spirit of Consumer Protection Act is only defined in two words. That is consumer and its protection. So all the district forum and state forum, I would request to have a look at this and in that spirit, and let us not get bogged down into the number of cases. So for that, you have to implement IT-enabled services, and you should have an IT backbone. Must be Government of India has a scheme which is applicable for judicial system. So same thing can be applied here if it is not already applied. And of course, state government is always happy to support. Honorable CM is here, so I think there should be no problem in getting support from the Pondicherry state government. We have always been very supportive, and thank you, sir. This is a workshop, and I address the students first because probably they may not be there in the next session or in the sessions thereafter. So I am addressing you that look here, Professor Vijay Kumar, in his own experience and perception said that lawyers may not be successful mediators. But one thing is very much visible to you here,
that lawyers are successful politicians. And who can be a best mediator than those who are in political life, because they meet people, they resolve everything, and they dissolve disputes. So lawyers rightly said, I remember Justice Parthiban, when Justice Pongyappan and Justice Parthiban, we were sitting together, he said that law is simple, lawyers are difficult. I beseech you students, please become difficult lawyers. The reason is that Professor Vijay Kumar has taught in National Law University, has contributed a lot in the National Judicial Academy, and every time he comes, he tells the audience, make the life of your teacher miserable by asking questions. Well, if you do that, you will turn out to be the best lawyers. The difficulty is, and I'm happy that some schemes have been announced by the government, difficulty with law graduates is that they do not get employment, and they need to struggle in the profession. And now it is not only a competitive profession, it is a combative profession. People are fighting with each other in the legal world to compete to become good lawyers. But I tell you, in this atmosphere, 90% of you are going on the corporate side. Very few of you are coming in litigation. But if you come in litigation, if you sacrifice, you will reach those heights which have been mentioned today. So it is correct that you have a lot of options of going in the teaching field or going in any other field, but litigation is one of those places where you can excel and really serve the nation. It is true, as rightly pointed out, this workshop is not mere theory. It is going to be a workshop of experience, which is the best teacher. There is no substitute to experience when it comes to judging consumer affairs. Why? Because you see, every aspect of human life, be it earth, space, water, and now even religion and faith, they are all within judiciary. So when it comes to consumers, the common man buys a packet of biscuit and he comes to know that that packet of biscuit is containing only 19 instead of 20. And our Tamil Nadu State Forum pronounces on it and gives benefit to it. A recent case in Punjab, smoking inside public transport. This is a common man's problem, not the problem of the big industrial houses. The common man travels in 9 buses, one after the other, and he makes a complaint that, look here, I am entitled to pollution-free air inside the public transport. The Consumer Protection Forum comes to its aid and imposes penalty. So this is the nature of the jurisdiction that you are exercising. Now, the philosophy behind it. Consumers, they are not just customers. They are not those simple people of life who purchase something and then feel the throng of it. They are the persons who are really developing the economy about which just now a mention was made. So they form the backbone of the nation, because it is they who are really contributing by purchasing one packet of biscuit. GST is being paid by them, and it is that GST
which is making us survive. Government is being run on such contributions, and therefore they need to be protected. It is our duty to see that they get the best of treatment. So it is for this that you have been set up. And please remember, I said it in Visakhapatnam also, and I repeat it here. Even though it is said that there are procedures and this is a summary jurisdiction, it is neither adversarial nor it is otherwise. It is a mixture of inquisitorial and adversarial forums. It is not a tribunal or a court, but it is dealing with a summary jurisdiction which is deciding substantive issues which concern the public at large. Whether he is a child or a villager or a passenger, whether it is land, sea or air, you are there to protect him. And therefore, your intervention may not be exactly judicial, but it is decisive. It is decisive in a very, very effective way. I only request all of you to remember that problems arise after you deliver a judgment. The execution part is slightly difficult. You have the powers, but the learned secretary was just now mentioning as to what are these areas of infrastructure. I will request him that if that part of the infrastructure is also added, you will be providing teeth to the consumer fora. How does one execute the judgment? It is there that the infrastructure is slightly wanting. If that can be worked out, it will be a great help. பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்புன்றது ஒரு மிக சிறந்த அரசியலமைப்பு உலகத்திலேயே. ஏன்னா திட்டம் போட்டு நம்முடைய அரசியலமைப்பு தி ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு. அந்த எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்புன்றது உலக நாடுகளில் இருக்கிற அத்தனை சட்டங்களையும் நன்கு ஆராய்ஞ்சு அதில் எதெல்லாம் நன்மை இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கின்னு அதை வச்சு தான் வடிவமைச்சு த ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை இந்திய நாட்டுக்காக வழங்கியிருக்காங்க. அது யாருக்காகனா மக்களுக்காக தான். திட்டம் போட்டு திருடுகிற கூட்டம் திருடிக்கொண்டே இருக்கும், அதை சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்கும்னாங்க. அப்போது சட்டம்னா என்ன? வாட் இஸ் லா? வாட் டு டூ, வாட் நாட் டு டூ, தட் இஸ் லா. சட்டம் எதை செய்யன்னு சொல்லுதோ அதை செய்யணும், சட்டம் எதை செய்யக்கூடாதுன்னதோ அதை செய்யக்கூடாது. சட்டம் எதை செய்ய எதை சட்டமாக்க வேண்டியதை நிர்வாகத்துறை சொல்லுது. எந்த சட்டத்தை மீறுவர்களை காவல்துறை தண்டிக்குது. அந்த காவல்துறை தண்டிக்கல, காவல்துறை கைது செய்யுது. அவர்கள் செய்தது குற்றமா இல்லையா என்பதை நீதித்துறையாவது முடிவு பண்ணுது. அதுதான் இந்திய நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு. அந்த இந்திய நாட்டின் அரசியலமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வாழக்கூடிய இந்திய மக்கள் அனைவருமே ரொம்ப நல்லவங்க. எல்லா மக்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒழுக்கப்பட்டு மிக்கவங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லாமே ஜென்ரலாக எப்படி நமக்குள்ள ஒரு கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்குதோ அதே மாதிரி நல்ல எண்ணங்களும் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நேரம் ஒரு ரோட்டில் ஒரு கியூவாக ஒருத்தவங்க போகிறாங்கன்னா எல்லாரும் கியூவில் போக தான் ஆசைப்படுவாங்க. அதில் ஒருத்தவங்க வயலேஷன் பண்ணும்போது தான் அவங்கள அப்பயே பிடிச்சி நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொன்னோம்னா அடுத்து வரவங்களும் கரெக்டாக வருவாங்க. அவங்கள நம்ம கண்டுக்காம விட்டோம்னா ஓ அவங்கள கண்டுக்கல நம்மளையும் கண்டுக்க மாட்டாங்க, நாமளும் செஞ்சால் என்ன அது தப்பே இல்லை, தப்பே இல்லைன்னு. ஏன்னா இந்திய நாட்டில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, தப்பு இல்லாமல் பண்ணால் அது தப்பே கிடையாதுன்னு. அந்த அளவுக்கு எல்லாருடைய திங்கிங்கும் போய் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. நீ செஞ்சது தப்புன்னு சொல்லிட்டு அப்பயே அவங்கள தண்டிச்சோம்னா மற்றவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தப்பு செஞ்சவங்க இனி அந்த தப்பை மீண்டும் முறை செய்ய மாட்டாங்க. அதற்காக தான் கன்சியூமர் ஆக்ட்ன்றதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த கன்சியூமர் ஆக்ட்ன்றது இந்திய நாட்டில் இல்லை உலக நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் அனைவருமே கன்சியூமர் தான். அப்பேற்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்படும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அவங்க அந்த பாதிப்புக்கு நிவாரணம் பெறணும், அதற்குண்டான பரிகாரங்களை பெறணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஆக்டே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்
எங்களுடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் 3 நாள் பட்டறையாக நடைபெற போது இந்த ஆக்ட் சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கும் எங்கள் நம் மாநிலத்துடைய சிறப்பை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் உங்களுக்கு வணக்கத்தை கூறி இந்த அமைப்பு இந்த விழா வெற்றிகரமாக அமைய வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நுகர்வோருடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்கும் அதனால் ஏற்படுகின்ற சங்கடங்களை தீர்த்து கொள்வதற்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த முடிவுகள் கொண்டு வரலாம் என்பதற்கு இந்த ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அமையும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். அது புதுச்சேரியில் நடந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து இங்கே வருது அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு நல்ல முடிவு வருது அப்படின்னு சொன்னால், அது புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். இங்கே பேசும்போது நம்ம நண்பராக சொன்னால், நம்முடைய டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அமைச்சர்களாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. பொதுவாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொல்லும்போது கூட நம்முடைய ஒரு சிறிய சட்டக்கல்லூரி என்பது நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் தான் ஆரம்பித்தோம். அந்த சட்டக்கல்லூரி என்பது ஒரு பள்ளியில் தான் தொடங்கப்பட்டது. பிறகு இப்பொழுது ஒரு பெரிய நல்ல கட்டடத்தில், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு பல்கலைக்கழகம் மாதிரி அப்படி இருக்கின்ற ஒரு கட்டடத்தில் சட்டக்கல்லூரி நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டக்கல்லூரி எனக்கு கொண்டு வருவதற்கு நான் ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தேன் அப்படின் பொழுது எனக்கு உண்மையை மிகுந்த அது மகிழ்ச்சி. நம்முடைய சட்டக்கல்லூரியை பொறுத்தவரை இங்கே படித்து சென்ற மாணவர்கள் இப்பொழுதெல்லாம் பெரிய பதவியில் இருக்கின்றனர், பெரிய அதாவது நீதி அரசர்களாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று எண்ணும் பொழுது அது நம்முடைய சட்டக்கல்லூரிக்கு ஒரு பெருமையை சேர்க்கின்ற ஒன்றாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தா நீங்கள் சட்டக்கல்லூரி படித்தவர்கள் நம்முடைய சிறந்த வழக்கறிஞர்கள், நீதியரசர்கள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்காங்க. சட்டக்கல்லூரி படிப்பது என்பது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று கூட சொல்லலாம். இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. நம்முடைய மாணவர்கள்லாம் இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மருத்துவம், பொறியியல் கல்லூரி இப்படியெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு இறுதியாக சட்டக்கல்லூரி சேரலாம், ஏதாவது இடம் கிடைக்கல, அப்படி ஒரு சட்டக்கல்லூரி சேரலாம் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு, ஒரு எண்ணம் மாணவர்களுக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அது தவறானது என்பது என்னுடைய எண்ணம். ஏன்னா சட்டக்கல்லூரி படித்தாலே நீங்கள் எல்லா பிரச்சனையும் சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு, எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. வழக்கறிஞர் தொழில் நிறைய போட்டி இருக்கலாம், இப்போ எல்லா தொழிலும் போட்டி உண்டு. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ நல்ல அந்த கல்வி என்பது எளிதாக கிடைக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எல்லோரும் எல்லா துறைகளிலும் படித்து வெளியே வருகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அது எல்லா துறைகளிலும் ஒரு போட்டி என்பது இருக்கின்றது. அதே மாதிரி நம்முடைய வழக்கறிஞர் தொழில் இதுலேயும் நிறைய போட்டி, கல்லூரியில் நிறைய இருக்கின்றது, படித்து வெளியே வருகின்றது, போட்டி இருக்கின்றது. அதில் யார் சிறந்தில் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா வரவங்க தான் தான் இந்த தொழில் வர முடியும் சொன்னது மாதிரி. அப்படி பார்க்கும் பொழுது இதில் நிறைய வாய்ப்பு உண்டு. இப்போ நீங்கள் வழக்கறிஞர் தொழில் மட்டுமல்ல, பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு சென்று பணியாற்றுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் யார் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த வழக்கறிஞர்களை சிறந்த வழக்கு நல்லா படிச்சுட்டு வெளியே வரவங்க தான் பெரிய நிறுவனம் பணிக்கு சேர்த்து கொள்கிறார்கள். இது மாதிரி நிறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இந்த அதாவது சட்டம் படித்தவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே மாதிரி நிர்வாகத்திலும் செல்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் நிறைய போகின்ற ஒரு வாய்ப்பு, சட்டம் படித்த பிள்ளைகளுக்கு செல்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதனால் இந்த மாதிரி நம்முடைய சட்டக்கல்லூரி படிக்கின்ற மாணவர்கள் நம்ம ஏதோ படிக்கிறதுக்கு வந்திருப்போம், ஏதோ நமக்கு இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு எண்ணாமல் இங்கே படித்தா நல்ல நிலைக்கு வர முடியும். சிறந்த வழக்கறிஞர் சொன்னாலே ஒரு தனி மரியாதை உண்டு, ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் தனி மரியாதை உண்டு அவர்களுக்கு, வழக்கறிஞர்களுக்கு. ஆனால் அதனை மனதில் கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். அதே மாதிரி இப்போ சட்டக்கல்லூரி நம்முடைய டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரி புதுச்சேரி இருக்குது. ஆனால் இது பல்கலைக்கழகம், தேசிய பல்கலைக்கழகம் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நம்முடைய முன்னாள் எங்களுடைய கல்லூரியுடைய முதல்வர் மாதமே என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு சந்தித்து பேசும்போது சொன்னாங்க, அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் சேருகின்ற மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது தலைமை நீதி அரசர்லாம் இருக்கலாம், அவங்களுடைய பிள்ளைங்களாம் தேசிய சட்டக்கல்லூரியில் சேருவாங்க அப்படி நீங்கள் தொடங்குன்னு சொன்னாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் எங்களுடைய அரசானது உடனடியாக 26 ஏக்கர் நிலம் காலாப்பட்ட பகுதி ஒதுக்கி இந்த தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு வருவதற்குரிய முடிவெடுத்து நிலம் ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விரைவிலே அந்த தேசிய பல்கலைக்கழகம் கொண்டு வரக்கூடிய நடவடிக்கையை அரசு எடுக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்போ நுகர்வோர் சம்மந்தப்பட்ட இந்த பயிற்சி வகுப்பு நுகர்வோர் சம்மந்தப்பட்டது. நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய குறை இருக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் நுகர்வோர் அப்படின்னு, அதாவது நீங்கள் சாதாரணமாக சொல்லும்போது அந்த விழிப்புணர்வு முதல்ல நமக்கு வரணும். நுகர்வோர்னா யார்? எல்லாமே நம்ம நுகர்வோர் தான். அவருக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது, அந்த பாதிப்பு எப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், அந்த பாதிப்பு மூலமாக அதை சரி செய்வது எப்படி, அவர்களுக்கு அந்த ஒரு பாதுகாப்பினை உண்டாக்கி கொடுப்பது எப்படி என்பதை பற்றி ஒரு நல்ல நிலையில் தான் இந்த நுகர்வோர் குறைதீர் நீதிமன்றங்கள் அமைந்திருக்கிறது. அது இது மாதிரி ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போது நுகர்வோர்களுக்கு என்னென்ன குறைகள் இருக்கின்றது, அதை எப்படி நம்மளுக்கு நிவர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 2019 அந்த மாற்றங்கள் இதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க, நிறைய திருத்தங்கள் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய நுகர்வோருக்கு என்னென்ன பாதுகாப்பை நாம் கொடுக்க முடியும் என்ற கருத்துக்கள் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வல்லுநர்கள் இன்றைக்கி, அதாவது இந்த நீதி அரசர்கள் எல்லாமே இருக்கீங்க. நீங்கள் அந்த நுகர்வோர்களுக்கு பாதுகாப்பு எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பினை அளிக்க வேண்டும் அப்படி என்பதை நீங்கள் இங்கே அந்த கருத்து பரிமாற்றங்கள் மூலமாக நல்ல சில முடிவுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுடைய புதுச்சேரியில் நம்முடைய நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்திற்கு தேவைகள் அல்லது குறைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதனை எங்களுடைய அரசானது விரைவாக நிவர்த்தி செய்து கொடுக்கும். எங்களுடைய அரசு எப்பொழுதுமே என் குறைகளை தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்கள் கூறுகின்ற குறைகளை கேட்டு அதனை நிவர்த்தி செய்து கொடுப்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகின்ற அரசு எங்களுடைய அரசு. அதனால் இங்கே இந்த ஏதாவது அவர்களுக்கு தேவைகள் இருந்தால் அதனை உடனே தீர்த்து வைப்பதற்கு எங்களுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை இங்கே கூறிக்கொண்டு, இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் மூலமாக ஒரு நல்ல கருத்துக்கள் வெளியே வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. இந்த நுகர்வோர் குறைதீர்வு சம்பந்தமான கருத்துக்கள் என்னுடைய ஒரு எண்ணம், நீங்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்புங்க 3 நாள் நடக்கப் போகின்றது. அது எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில், இங்கே என்ன கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சட்டக்கல்லூரியில் ஒரு நாள் அந்த சட்டக்கல்லூரியில் அந்த எல்லா மாணவர்களையும் ஒரே சமயத்தில் அழைத்து அங்கே இந்த உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால், ஏன்னா நீங்கள் இங்கே சிறந்த வல்லுநர்கள் இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள், அதனை பகிர்ந்து சிறப்பாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். அதற்கு ஒரு நாள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்னுடைய கல்லூரி முதல்வரை கேட்டுக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தினை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. புதுவையில் 3 நாட்களுக்கான நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019 இதன் மீது 4 மாநிலங்களில் உள்ள President and members of Consumer Forum இந்த ஒரு அமைப்பினை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட கல்லூரி புதுச்சேரி அவர்கள் தேசிய நுகர்வோர் டிபார்ட்மெண்ட் இரண்டும் இணைந்து தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, ஆந்திரம், தெலுங்கானா மாநிலங்களுக்கான பிரசிடெண்ட் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர் ஃபோரம் 3 நாட்களுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமினை இங்கு ஆரம்பித்துள்ளார்கள். இந்த விழாவினை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக புதுவை அரசின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ரங்கசாமி அவர்களும் அமைச்சர் அவர்களும் தேசிய அளவிலான நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் தலைவருமான நீதிபதி ஏபி சாஹி அவர்களும் இணைந்து ஏறத்தாழ 45 நபர்களை கொண்ட இந்த குழுவிற்கு 3 நாட்களுக்கான ஒரு ட்ரைனிங்கினை இங்கே கொடுப்பதற்காக ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார்கள். இந்த 3 நாட்களிலும் சட்ட வல்லுநர்கள், நீதிபதிகள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த 3 நாட்களுக்கான எல்லா விதமான ட்ரைனிங்கும் அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களுடைய பங்கினை சரியாக செய்வதற்கான ஒரு காரியத்தை இங்கே எடுத்துள்ளார்கள்.
இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையிலான எல்லா விதமான உரிமைகளையும் காப்பதற்காக போதிய நுணுக்கங்களையும் அவர்களுக்கு கற்றுத்தரப்படும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரியினுடைய பயிற்சி பட்டறை இன்று 26, 27, 28, 29 3 நாட்கள் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒப்புதலோடு இந்திய அரசாங்கம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அரசாங்கம் சட்டக்கல்லூரி இரண்டும் இணைந்து ஒரு பயிற்சி பட்டறையை 3 நாள் பயிற்சி பட்டறைக்கு நடக்கிறது சன்வே ஹோட்டலில். ஸோ இந்த பயிற்சி பட்டறை நார்மலாக யாருக்கு கிடைக்கும்னா, ஒன்று டிபார்ட்மெண்ட்டு பண்ணுவாங்க, இந்த அரசு துறைகள் எடுத்து இந்த பயிற்சி பட்டறைகளை நடத்தும், 3 நாள் கருத்தரங்கம் பயிற்சி பட்டறைகள் நடத்தும். அல்லது இந்த மாதிரி பயிற்சி பட்டறை வந்து நேஷ்னல் லா ஸ்கூல்ஸு இல்லை எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு கொடுப்பாங்க. ஸோ முதல் முறையாக ஒரு அரசு சட்டக்கல்லூரிக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வெகுமதி தான் சொல்லுவேன், வெகுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ அந்த வகையிலே சட்டக்கல்லூரி முதல்வராக நான் இந்த 3 நாள் கருத்தரங்கை 4 மாநிலங்களுக்கு, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி 4 மாநிலங்களுக்கு இந்த பயிற்சியை நடத்துவதற்கான ஒப்புதலோடு, மத்திய அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலோடு, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையினுடைய ஒப்புதலோடு இந்த 3 நாள் கருத்தரங்கு சன்வேயில் நடத்துகிறோம். ஸோ இந்த ஒப்புதல் வந்து ஒரு அரசு சட்டக்கல்லூரி கொடுத்ததே ஒரு பெருமைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது என்னுடைய பேராசிரியர்கள், என்னோடு இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஒப்புதலோடு அவங்களுடைய ஒத்துழைப்போடையும் இந்த பயிற்சி பட்டறை மிக சிறப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த துவக்க விழா இன்று புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் தலைமை பொறுப்பில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையினுடைய அமைச்சர் பெருமகனும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நேஷ்னல் கன்சியூமர் ஃபாரத்தினுடைய கமிஷனுடைய தலைவர் மிஸ்டர் ஏபி சாஹி, முன்னாள் தலைமை நீதிபதி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட், அவருடைய தலைமையிலும், ஸோ உங்களோட உள்ளடக்கிய ஒரு இதோட இன்றைக்கு வந்து செக்ரட்டரி கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் புதுச்சேரி பங்கஜ்குமார் ஜா, நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டியினுடைய போபாலினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர் மிஸ்டர் விஜயகுமார், பிறகு ராஞ்சியினுடைய துணைவேந்தர், நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி ராஞ்சியினுடைய துணைவேந்தர், ஸோ இவங்க அத்தனை பேரும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினாங்க. இந்த விழா, இந்த கருத்தரங்கு, இந்த பட்டறை மிக சிறப்பாக நடக்க அனைவரும் வாழ்த்து கூறினார்கள்.